হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আকাশ পাত্র। আপনারা দেখছেন সোলার এভার এনার্জি এন্টারপ্রাইজ ইউটিউব চ্যানেল। এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো UTL Gamma Plus PCU রিপেয়ারিং। ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণ দেখুন। এই ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন ইনভার্টারের কার্ড স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে রিপ্লেস করা হয়। লকডাউনের সময় সিস্টেমটিতে একটি প্রবলেম দেখা যায়। তারপর আমরা কোম্পানির সাথে টেলিফোনিক যোগাযোগ করি এবং কোম্পানি থেকে এই কার্ডটি পাঠিয়ে দেয়। সোলার সিস্টেম সম্বন্ধীয় আরও ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করুন। UTL Gamma Plus এর কার্ড রিপ্লেসমেন্ট ভিডিও ইউটিউবেই প্রথম, তাই আমাদের চ্যানেলটিকে প্রচুর শেয়ার করুন। আপনারা আমাদের কাছে UTL, মাইক্রোটেক, এক্সাইড, সোভা, HR সোলার কোম্পানির অফগ্রিড ও অনগ্রিড সোলার সিস্টেম, স্ট্রিট লাইট, সোলার ওয়াটার হিটার, সোলার পাম্প এছাড়াও সোলার সম্বন্ধীয় নানা জিনিস আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আমাদের কার্ড রিপ্লেস করা হয়ে গেছে। এবার আমরা সোলার প্যানেল আর ব্যাটারির কানেকশন করব।
সমস্ত কানেকশন করার পর এবার আমরা দেখে নেব সিস্টেমটা ঠিকমতো চলছে কিনা। এই সিস্টেমটি 3 মাসে পাওয়ার জেনারেট করেছে 276 কিলোওয়াট, অর্থাৎ ইলেকট্রিক কস্ট সেভ করেছে প্রায় 2000 টাকার মতো। এবার আমরা সিস্টেমে ম্যাক্সিমাম লোড দিয়ে দেখব এবং চেক করব সিস্টেমটা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। সোলার সিস্টেম ইনস্টল করুন এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ মূল্য থেকে রেহাই পান।